Hi all. Today we are going to discuss the poem Without Title by Diana Glancy. We have already given an introduction on the poet and the poem. Today we are going to discuss the poem in detail. Without title. Title of the poem is Without Title. It is the title itself. So the title is ironic. Title says that it is without title. Okay. For my father who lived without ceremony. The poet is dedicating the poem to her father who lived without ceremony. അച്ഛന് വേണ്ടി സെറിമണി ഒന്നും കൂടാതെ ജീവിച്ച അച്ഛന് വേണ്ടി. അവർ ഒരു ചെറുറ്റി നാറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ആണ് ഇവിടെ അച്ഛൻ. അവർ തൻ്റെ ആ ഒരു കൾച്ചറിൽ നിന്നും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു അച്ഛൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു സാധാരണ ചെറുക്കിയ അമേരിക്കൻ നാറ്റീവ് അമേരിക്കൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ പറയുന്നത്. അവരുടെ തനതായ ആചാരങ്ങളും തനതായ ശീലങ്ങളൊക്കെ മാറി ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഒരു സ്വന്തം അസ്തിത്വം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കവിതയുള്ളത്. ഫോർ മൈ ഫാദർ ഹു ലിവ്ഡ് വിതൗട്ട് സെറിമണി ഹി വാസ് കമ്പൽഡ് ടു ലിവ് ഹിസ് ലൈഫ് വിതൗട്ട് സെറിമണി ഓഫ് ഹിസ് കൾച്ചർ. Okay, father is unable to reconcile the congruity of the glorious past with urban life. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കേണ്ട ഈ അർബൻ ലൈഫും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗതകാലവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന അച്ഛനാണ് ഈ കവിത സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് യു നോ വിതൗട്ട് ദ ബഫലോ ദ ഷമാൻ ദ ആരോ. But my father went out each day to hunt as though he had them. It is hard, it is difficult, without the buffalo. Buffalo is symbol of his culture. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബഫലോ, ദ ഷമാൻ, ദ സ്പിരിച്വൽ പവർ, ദ ആരോ, ഇതൊന്നും കൂടാതെ ജീവിക്കുക, ഇതെല്ലാം കൂടാതെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ബട്ട് മൈ ഫാദർ വെൻ്റ് ഔട്ട് ഈച്ച് ഡേ ടു ഹണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹം വേട്ടയാടാൻ പോയത്, എൻ്റെ അച്ഛൻ വേട്ടയാടാൻ പോയത് ആസ് ദോ ഹി ഹാഡ് ദം, ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് അച്ഛൻ പോയത്. ഹി വാസ് ട്രൈയിങ് ഹാർഡ് ടു ലിവ്, ഹി വാസ് ട്രൈയിങ് ഹാർഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ലൈഫ് ഹി ഹാഡ് ടു ലിവ്. അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ജീവിതവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ തരത്തിലാണ് പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ചെറുക്കി അമേരിക്കൻ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓക്കെ. ഹി വർക്ക്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് യാർഡ്സ്. ഹിസ് വർക്ക്, ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ വാസ് ദാറ്റ് ഹി വർക്ക്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് യാർഡ്. All his life he brought us meat. All his life he brought us meat. No one marked his first kill. No one sang his buffalo song. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രഡീഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് വേട്ടയാടുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെലിബ്രേറ്റഡ് വിത്ത് മച്ച് enthusiasm. But as he was rooted out from his culture, his tradition, no one mocked his first kill. അദ്ദേഹം ആദ്യമായി വേട്ടയാടിയ സമയത്ത് ആരും അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല. No one sang his buffalo song. അദ്ദേഹം ആരും തന്നെ ആ സമയത്തുള്ള പാട്ട് പാടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആരും നടത്തിയില്ല. No one mocked his first kill. No one sang his buffalo song. Without a vision, he had migrated to the city and went to work in the packing house. വിതൗട്ട് എ വിഷൻ, എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം നഗരത്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നഗരത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയത് ഒരു വിഷനൊന്നുമില്ലാതെ. ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പാക്കിംഗ് ഹൗസിൽ തൻ്റെ ജോലിക്ക് പോയത്. വെൻറ്റ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ പാക്കിംഗ് ഹൗസ്. വെൻ ഹി ബ്രോട്ട് ഹോം ഹിസ് ഹോൺസ് ആൻഡ് ഹൈഡ്സ്, മൈ മദർ സെഡ് ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദം. ഹെർ മദർ, who was English German descent,
and father was a native Cherokee American. They were having very difficulty in adjusting with each other. അങ്ങനെ അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്ക് ഹോൺസും ഹൈറ്റ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ കലഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഷീ സെഡ് ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദം, അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറയാറുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹോൺസ് ഹൈഡ്സ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ അദ്ദേഹത്തോട് കലഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഷി വാസ് ആംഗ്രി അറ്റ് ഹിം. He could not possess. He could not keep what his culture was. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. Okay. I remember the animal tracks of his car out the drive in the snow and mud. Even though he was rooted out from his culture and he had migrated to the city, now he was പാർട്ട് ഓഫ് ഏർബൻ ലൈഫ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നഗര ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക തനിമ സംരക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ റിമെമ്പർ the poet, the speaker says that she remembers what the animal tracks of his car. On his car there was animal tracks, and she saw what this car drive in snow and mud. Okay, the animal tracks of his car out the drive in snow and mud. The aerial on his old car waving like a bowstring. There was an aerial on his old car. ഈ കാറിലുള്ള ഏരിയൽ അതിങ്ങനെ ആടുന്ന സമയത്ത് വേവിങ് ലൈക്ക് എ ബൗസ്ട്രിങ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് കൾച്ചർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വില്ല് പോലെ ഇങ്ങനെ ആടുന്നതായിട്ട്, അമ്പും വില്ലും അതുപോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ. ഷീ റിമെമ്പേഴ്സ്. ഐ റിമെമ്പർ ദ സൈലൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ലോസ്റ്റ് പവർ. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വളരെ പേഷ്യൻസോട് കൂടെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. ഐ റിമെമ്പർ ദ സൈലൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ലോസ്റ്റ് പവർ. ദ റെഡ് ബഫലോ പെയിൻറ്റഡ് ഓൺ ഹിസ് ചെസ്റ്റ്. See, a painting of red buffalo was on his chest. Oh, I couldn't see it, but it was there. She remembers, the poet remembers, the speaker remembers all this, the animal tracks of his car, and she thinks that the aerial on his old car waving like a bowstring. It seems so. Aerial അങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. I remember the silence of his lost power, and red buffalo painted on his chest. Oh, I couldn't see it, but it was there. And in the night heard his buffalo grunts like a snore. And he was making such a sound in the night. So she thinks that his buffalo grunts, and it was like a snore. A figure of speech simile is used there. This is the poem. It was written for the father who had to live without ceremony, and what life was his. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഏത് തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു? ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയ ചെറൂക്കി നാറ്റീവ് അമേരിക്കൻ്റെ ഒരു ജീവിതം ഏത് തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത്. Okay. So Diana Glancy is great American poet and feminist. It was Glancy who coined the new term shedonism. She strongly believes in the power of women and calls herself a feminist. This poem is glorious tribute to her beloved father. It was written in the very first line. For my father who lived without ceremony, who happened to live to be a Native American, Cherokee Indian, but married to a modern Anglo-German, hated the traditional outlook of her father. Her mother hated. She was not ready to accept the traditional outlook of her father. Hunting buffaloes and other wild animals was an integral part of the Native American tribal culture. Native American അവരുടെ ആ ഒരു വർഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ കാളകളെയും മറ്റും പോത്തുകളെയൊക്കെ എന്താക്കുക, വേട്ടയാടുക എന്നുള്ളത്. When a Native American makes his first kill, it is celebrated with great pomp, with great enthusiasm.
ഒരു നാറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മൃഗത്തെ വേട്ടയാടുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെലിബ്രേറ്റഡ് with pomp and color because killing is a wild animal for the first time is regarded as a coveted achievement among the Native American tribal. അവർക്കിടയിൽ അതൊരു വല്ലാത്ത കൊതിയുള്ള ഒരു നേട്ടമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് വേട്ടയാടുക എന്നുള്ളത്. The Native American believes that buffalo had a mysterious, magical and sacred power, and these animals were an integral part of the American tribal. They believed, അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്താ, ഈ ബഫലോ പോത്തുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, ഹാഡ് മിസ്റ്റീരിയസ്, മാജിക്കൽ ആൻഡ് സീക്രട്ട് പവർ. ദേ ഹാഡ് എ സീക്രട്ട് പവർ ആൻഡ് ദീസ് അനിമൽസ് വെയർ അൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ അമേരിക്കൻ ട്രൈബൽ. അവരുടെ ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഭാഗവുമായിരുന്നു ദീസ് ബഫലോസ്. There is a spiritual relationship between these wild animals and the tribal people of ancient America, which is celebrated with many ceremonies and rituals. There is a spiritual relationship between them, between these wild animals and tribal people. അവർക്കിടയിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആത്മീയ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it was celebrated with many ceremonies and rituals, but here father lived without the ceremonies. The narrator recalls every day her father went out without a buffalo, shaman, the spiritual power, bow and arrow to hunt as if he had them all. Even after marriage, her father thought of himself as a Native American hunter. He worked in the stockyards where livestock is kept and sought it. He brought meat to his family every day. No one noticed his first hunting and the killing buffalo. No one noticed the first hunting and killing buffalo. And no one sang the buffalo song because he was separated from his tribal and had come to city life and married a modern woman of Anglo-French descent. In the evening, when her father came back home deadly tired after a day's work in the livestock yard, mother would be angry with him because he had brought with him horn and hides. The father is insulted in front of his children. The narrator, the speaker, remembers that her father was very fond of the pictures of wild buffaloes. And it was there, other animals, it was there painted on his car with the pictures of these animals. The father of the poet is Cherokee Indian. He loves animals and even on his cars the feet of animals are painted. The poem depicts the sorrow of an uprooted man who loves nature and animals. He has no title, no identity of his own. That is the title. He has no title. The aerial of the car is compared to the string of the bow of the archer. The aerial of the car is so slim, strong. Therefore, the figure of speech is a simile. Okay, this is a shortest explanation of the poem. I think you have got something. Anyway, thank you.